നമസ്കാരം. നമ്മുടെ വായന ആരംഭിക്കുകയാണ്. പതിവുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം വായിക്കുന്നത് ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ആണ്. ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ 22/6/2021 എഡിറ്റോറിയലാണ് വായിക്കുന്നത്. This editorial is about the families who lost breadwinners in COVID-19 need supportive policies and a safety net. It's about the help governments must offer to or ensure to families who have lost the breadwinners, the most important members of the family, especially parents. If parents are lost for some of the children must be helped similarly. So let us read the editorial. A Time to Give is the title. A Time to Give. Families who lost breadwinners in COVID-19 need supportive policies and safety net. The center's stated position before the Supreme Court on paying a standard ex gratia compensation to families of those who died of COVID-19 shows poor appreciation of those who died, poor appreciation of the fallout of an unprecedented disaster. After initially asserting that such payments were beyond the government's fiscal affordability, although there is a provision in the Disaster Management Act for compensation and externalizing the pandemic as a global ongoing event, the Home Ministry has now averred that the issue was the manner in which funds were to be put to use. Clearly, lack of resources would be legless argument when the center is pursuing expensive redevelopment projects such as the Central Vista. What the government says it wants to do is to deploy funds in healthcare, enhance social protection, and support economic recovery of affected communities, rather than give one-time compensation payments or notified ex gratia sought by the petitioners. There is nothing wrong in keeping the focus on provision of essential supplies and additional health infrastructure. In fact, the second wave peak was made considerably worse by poor health infrastructure and low public health expenditure, and a policy failure recorded by the Economic Survey, which called for higher public spending of 2.5% to 3% of GDP on health. But lending a helping hand to families now impoverished should also be a priority. The center, after tying itself in knots on free vaccines, should now spell out its roadmap for a universal public health system. The annual budget included a raft of schemes under COVID-19 initiatives and claimed credit for Atmanirbhar Bharat packages, which together with the Reserve Bank of India's ameliorative steps officially announced to 13% of GDP. But the above-the-line relief in terms of health care and social protection, including cash transfers, are a small share of other spending such as credit provision to several sectors. As per some estimates, the International Monetary Fund analyzes
An analysis of policy responses says that early in the pandemic, food, fuel, and cash transfers to lower income households come to 1.2% of GDP. With a second wave marked by many deaths and nationwide closures, a review of direct benefits is urgently called for. In court, the Home Ministry has said that confining solutions to compensation would be narrow. It's no one's case that large direct cash benefits are the only good interventions. Families who have lost breadwinners need help while orphan children need support. It also does not help that India's pension system is weakening. Bank deposits have low yields, and official policy expects people to essentially fend for themselves. The center should not hesitate to review its tax basket, to rely more on the wealthiest to compensate those who have been hit hardest. Now we have one more editorial, and it is titled Perpetual War. Let us read. So we are reading the second editorial from the Hindu right now. Perpetual War. United States should have backed Afghan government more instead of pursuing hard to engage the Taliban. The dilemmas of ending the United States forever war appear to fall heavily upon the shoulders of President Joe Biden, who is now helming his country's rush for the exit before the self-imposed deadline of September 11, 2021, the 20-year anniversary of the World Trade Center terror attacks. While he clearly signaled his intention to remain engaged with the war-torn country by meeting in the first instance Afghanistan's President Ashraf Ghani and Chairman of its High Council for National Reconciliation Abdullah Abdullah at the White House this week, the United States troop withdrawal since May 1, 2021 in a sense signals the opposite intention. There is no mistaking the Taliban's reaction, especially to Washington's plan to wind down its Afghan military presence. Ever since February 29, 2020, when the US and the Taliban signed the Doha Agreement for bringing peace to Afghanistan, Taliban-linked violence has risen steadily. United States intelligence reports have assessed that all Al-Qaeda still has a presence in Afghanistan, and the terrorist outfit's decades-long ties with the Taliban have been undiminished. Meanwhile, the situation on the ground is far from inspiring for anyone who hopes for peace in the region. Facing tepid resistance from the ANDSF, now with ever reducing access to US air support,
the Taliban have managed to fight, hold on to, and even take back the territories from the government. This reality begs the question of what new vertexes of violence, terrorist havens, and other sources of regional instability Afghanistan might play host to now, and whether the US and Western powers will retain enough influence to prevent events in this regard from spiraling out of control. Closer to home, a sense of concern must be pervading South Bloc as the last United States troop carries lit off from Bagram, potentially allowing agents linked to Pakistan military and intelligence establishment a freer hand to engage with extremist elements in Afghan with possible blowback for India. What will become of New Delhi's long-sighted soft power investments into education, training, training and infrastructure and civil society development? Had the United States played a consistently strong hand supporting the Afghan government instead of pushing as hard as it did to engage the Taliban, that might have delayed Washington's exit plans but provided more leeway for the ANDSF to push harder and take enough territory to weaken the Taliban's overall strategic grip. Given the prospect of the ANDSF's fragmentation already occurring in some areas, it now appears more likely that a deal may be forged between the Taliban and power brokers once associated with the Afghan government. This could lead to Taliban-centric religious council that sets an overall tenor of governance based on Islamic law and yet permits a semi-autonomous executive governmental power to operate within that framework. Now we are just looking at the main op-ed article in The Hindu of 22nd June 2021. In fact, this is about the very pathetic condition of poor people. It's about the kind of care that should be given to the poor people in India. And it is written by Seema Christie. Let us just Seema Christie is in fact a journalist based in New Delhi, and let us read the op-ed article. The state of India's poor must be acknowledged. We have to acknowledge the state of India's poor. Let us just read the op-ed article. This is abject poverty, and if the economy is to be repaired, the number of the poor has to be meticulously counted. The son of a corn merchant turned sociologist, Charles Booth, had little patience for Charles Dickens and others in his time, who used lyrical prose to describe the desperation of the poor in working class London. Booth was also angry in 1885 over the claims made by F. D. Hinman, the leader of the Social Democratic Federation, which after an enquiry into the working classes of London had concluded that a quarter of the population of London lived in
abject poverty, confident of showing up the claims as sensational, he set about drawing his poverty map of the city and getting people to do door to door surveys. Much to his horror, his own landmark Life and Labour of the People in London survey concluded that the numbers were much higher than a third of London lived in abject poverty. He had unintentionally nailed the importance of getting the numbers right, which settled the question of which class needed maximum attention. An imperative. In India, there is now rightly a consensus difficult for the government to beat down, that to be able to battle COVID 19 and secure India from successive waves, the exact number of dead must be carefully documented. Something else that needs equal attention if the state of the dec- decrepit Indian economy is to be repaired is to be able to meticulously count the number of the poor, and to prioritize them. The World Bank $2 a day poverty line might be inadequate, but it would be a start and higher than the last line proposed by the Sri Rangarajan Committee. There has been hesitation for a variety of reasons to wrestle with the rising numbers of the poor in India, not least the pursuit of becoming Vishwaguru has hampered this, as that pitch works only if the leadership is able to mask the dramatic rise in poverty. Coming to terms with how low India's median income is would disrupt the carefully constructed ride about being the biggest, largest in the world. A survey in 2013 had said India stood 99 among 131 countries, and with a median income of $616 per annum. It was the lowest among BRICS and fell in the lower middle income country bracket. There has been a slide since then, and we are still talking of the novel coronavirus pandemic. Three important data points have made it clear that the state of India's poor needs to be acknowledged if India is to be liv- lifted. The first being the fall in the monthly per capita consumption expenditure of 2017 18 for the first time since 1972-73, which the government withheld, citing concerns with the quality of data collected. Then the fall of India in the Global Hunger Index to serious hunger category, and India's own health consensus data, or the recently concluded National Family Health Survey of NFHS5, which had worrying markers of increased malnutrition, infant mortality, and maternal health. A fourth statistic earlier this year of Bangladesh bettering India average income statistics must also be a reason for Indians to introspect. What kind of growth path has led to India sliding in the Sustainable Development Goals Index by at least two ranks last month, as well as in the per capita income rankings? If we do not bother to know of the increased numbers sliding into poverty, there would be little possibility of moving toward a solution. The precarious situation after the demonetization in 2016 was
rendered calamitous with the novel coronavirus pandemic and the shrinking of the economy. In 2019, the Global Multidimensional Poverty Index reported that India lifted 271 million citizens out of poverty between 2006 and 2016. Since then, the International Monetary Fund, Hunger Watch, Swan, and several other surveys show a decided slide. In March, the Pew Research Center with the World Bank data estimated that the total number of poor in India on the basis of an income of $2 per day or less is in purchasing power parity has more than doubled to 134 million from 60 million in just a year due to the pandemic induced recession in 2020. India contributed 57.3% of the growth of the global poor. India contributed to 59.3% of the global middle class that slid into poverty. The last time that India reported an increase in poverty was in the first 25 years after independence. When from 1951 to 1974, the population of the poor increased from 47% to 56. So India is again a country of mass poverty after 45 years. This has thrown a spanner in the so far uninterrupted battle against poverty since the 1970s. Urgent solutions are needed within and the starting point of what would be only when we know how many are poor. Poverty line debate. In India, the poverty line debate became very fraught in 2011 as Suresh Tendulkar committee report at a line of 816 rupees per capita per for rural India and rupees 1000 per capita per month for urban India. Calculated the poor at 25%, 25.7 percentage of the population. The anger over the 2011 conclusions led to the setting up of the C. Rangarajan Committee, which in 2014 estimated that the number of poor were 29.6 percentage based on persons spending below rupees 47 a day in cities and rupees 32 in villages. Reasons why members count. Numbers. Reasons why numbers count. Numbers matter for many reasons. The first is because knowing the numbers and making them public makes it possible to get public opinion to support massive and urgent cash transfers. The world outside India must has moved on to propose high fiscal support as economic rationale and not charity. It is debating a higher level of minimum wages than it has in the past. Spain has accorded security to its gig workers by giving delivery boys the status of workers. In India, too, a dramatic reorientation would get support only once numbers are honestly laid out. The second argument for recording the data is so that all police policies can be honestly evaluated on the basis of whether they meet the needs of the majority. Is a policy such a bank write-off of loans amounting to 1.53 lakh crore last year, which helped corporates overwhelmingly beneficial to the vast majority? Or has it been just beneficial to a thin silver of the rich? This would be possible to transparently evaluate
only when the numbers of the poor are known and established. Third, if government data were to honestly account for the exact numbers of the poor, it may be more realistic to expect the public debate to be conducted on the concerns of the real majority and create a climate that demands accountability from public representatives. Fourth, India has clocked a massive rise in the market capitalization and the fortunes of the richest Indian corporates, whose wealth has grown manifold in the past few years, even as millions of Indians have experienced a massive tumble into poverty. The stories of billionaires get reported regularly and prominently. To say that the stock market and the Indian economy are not related is ingenious. Indians must have the right to question whether there is a connection and if the massive rise is in riches is not coincidental but at the back of the misery of millions of the poor whose ranks are swelling. If billionaire lists are evaluated in detail and reported upon, the country cannot shy away from counting its poor. See the bread line. The late Arjun Sen Gupta, as chairman of the National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector in 2004, had concluded that 836 million Indians still remain marginalized. He spoke of the poorest of poor, and the Commission's recommendations on social security resulted in the enactment of the Unorganized Sector Workers Social Security Act. At the time, his conclusion was ignored that 77% of India was marginalized, emphasizing that it was a problem of much bigger magnitude that than the figure 25.7% conveyed. The bread line ostensibly owes its origins to the economic depression in the United States in the 1890s and charity by New York restaurants which organized soup kitchens. The queue or line of bread seekers would be distressingly long. A physical queue on roads needed a policy response. response. It could not be wished away by simply looking away. The massive slide into poverty in India that is clear in domestic and international surveys and anecdotal evidence must meet with an institutional response. The government must girdle up and unflinchingly quantify the slide from the fastest growing economy to the country with the largest rise in the number of poor people. It must be accepted to go back to the debate Charles Booth had with the Social Democratic Federation that it is abject poverty we are talking about, almost a subhuman level of existence of the majority of fellow Indians. We cannot continue to be blaze about. Counting them would be much needed start to convey that each life matters. Now we have one more prominent op-ed article. It's written by Ramin Jahangalu and Ramin Jahangalu is Director Mahatma Gandhi Center for Peace, Jindal Global University, Sonipat. Its a title with Raisi in the saddle, the road ahead for Iran. The ultra conservative leader may be quite ambitious, even as many Iranians are pessimistic about better days ahead.
The head of Iran's judiciary, Ibrahim Raisi, won the presidential election in Iran on Saturday, June 19, with 61.95% of the vote. His victory has come as no surprise, especially as he was considered the main choice of the Iranian hardliners. Mr. Raisi was among seven contenders, including five conservatives allowed by Iran's election monitoring body to run in the presidential election of June 18. Unsurprisingly, out of the estimated 592 people who registered to take part in the presidential election, only seven candidates were approved by Iran's Guardian Council. Among those barred from running were former President Mahmoud Ahmadinejad and former Parliament Speaker Ali Larijani. A deeper reading. From the point of view of experts and observers of Iranian politics, this election was carefully engineered and controlled by the supreme leader Ayatollah Ali Khomeini and the Iranian Revolutionary Guards Corps (IRGC), who have been influencing all decision making concerning Iranian domestic and foreign policies. Ayatollah Khomeini is 82 and there are already rumors that the best candidate to replace him in the long run as the supreme leader of the Iranian revolution is Mr. Raisi. This is a decision which will certainly be desired and approved by the hardline members of the IRGC, which is the most powerful support base for exporting the Islamic revolution to other countries and breaking all resistance from social and political groups in the country. A weakening of reformists. Mr. Raisi's election comes at a critical time for the Iranian reformists. Unlike the previous presidential elections, where the hardliners fought against pro reform figures, the June 18 election was the final nail in the coffin of the reform movement. The idea, supported by many within and outside Iran during the past 3 decades, was that gradual political change in the Islamic Republic was possible. Mr. Raisi's victory is an important opportunity for Iranian hardliners to win control over the most important branches of government after being out of office for many years. As a reaction to the hardline retort, the reformists even tried to pressure Hassan Khomeini, the grandson of the founder of the Islamic Republic, Ayatollah Ruhollah Khomeini, to run as a candidate. But even he had no chance to encounter the dynamics of an election fully controlled by the supreme leader and his gathering. As a result, none of the close collaborators of Hassan Rouhani could pass the vetting by the Guardian Council. But anyhow, the reformists were to be blamed for having failed to bring in meaningful change in easing political and social restrictions in the country and helping the expected rise of hardliners. This is one of the main reasons why many Iranians have become increasingly disillusioned with the reformist camp of the establishment, which has been increasingly marginalized. Let us not forget that the voter turnout in last week's presidential election was 48.8%, the lowest turnout recorded for a presidential election since the establishment of the Islamic Republic in 1979. The ground realities, though unified in
Their support of Mr. Raisi, the Iranian hardline factions, did not succeed in energizing Iran's disaffected public. As a matter of fact, there was a minimal interest in the presidential election among many young Iranians who continue to struggle on a daily basis to make both ends meet amid a continually deteriorating economy that has been crushed by sanctions by the United States. Unsurprisingly, a high percentage of the Iranian population does not find in the new president a possibility of a better economic situation and improved ties with the West. But this is not the only reason why Iranian civil society does not trust the new president. Many Iranians, even those born after the Islamic Revolution of 1979, are quite aware of Mr. Raisi's long career in Iran's judiciary and his participation in a four-member committee which ordered the execution of thousands of leftist and People Mujahideen Organization of Iran (MKO) political prisoners in 1988. These executions were never acknowledged by the Iranian government, but in August 2016, the family of the late Ayatollah Ali Mondazeri, the former deputy supreme leader, published an audio file in which he harshly criticized the executions in a conversation with the committee that included Mr. Raisi. Looking ahead, on a different note, as being defiant to the normalization of ties with the West, Mr. Raisi will certainly not plead for an immediate opening of the Iranian economy to foreign investors. Therefore, he will have great difficulty in revitalizing the Iranian economy, especially because he has continuously minimized the impact of US economic sanctions and even that of the COVID-19 pandemic on the difficult social and economic situation in Iran. As in foreign policy, a new president will continue good relations with Russia and China, while he will persist uh, in in reinforcing Iran's strategic relations with Syria and Iraq. Last but not least, although challenging the West, he will not openly and clearly oppose the Iranian nuclear agreement, which is currently being negotiated with the Americans and the Europeans. After all, the Iranian president is a political player with very little power in the Islamic regime. Since the final decision on major issues such as the nuclear agreement comes back to the supreme leader of the revolution. But there is more to Ibrahim Raisi than what he seems to appear. Actually, as everybody knows, inside Iran, he has ambitions to replace Ayatollah Khomeini as the next supreme leader of the revolution. Therefore, while he continues to be faithful to Ali Khomeini, he could be trying to consolidate his alliances with different conservative groups in Iran. Mr. Raisi's deep ties with the IRGC can be interpreted as his support for the Iranian military hegemony in the region, with a clear priority being given to the ideological interests of the Islamic regime over regional security and stability. As an ultra conservative, Mr. Raisi will certainly continue to collaborate with the IRGC decision makers in order to play a significant role within Iran's hegemonic enterprise in West Asia. Now we have the op-ed article, very relevant op-ed articles. Another one is India's
Vaccine Policy Needs Clarity. It's by K. Sujata Rao. She is, in fact, former Union Health Secretary. K. Sujata Rao about India's vaccine policy. Contrary to popular perception, public policies are made without full knowledge of facts. More often than not, they embody assumptions arising from experience and understanding of history and present conditions. Considering the vast sea of unknowns surrounding COVID 19, it would be understandable to place a greater reliance on historical experience. Instead, India's vaccine policy appears to be one of experimentation. Despite several modifications, the final policy, as articulated by the Prime Minister on June 7, continues to lack clarity in its intent, design, funding, and outcomes. In seeking to pursue conflicting objectives, the policy architecture is complex, difficult to implement, and could be a nightmare for accountants. Now we have article another article towards a more federal structure. It is written by Trilojan Shastri. Trilojan Shastri is a professor, IIM Bangalore. If states directly collect more tax, they will become less dependent on the central government. Trilojan Shastri. Preserving the unity of India was a great concern at the time of independence. The rulers of Travancore, Hyderabad, Jodhpur, Bhopal, and Junagadh wanted their own separate countries. In October 1947, Kashmir was invaded with the backing of a very young Pakistan government. Goa was liberated from the Portuguese only in 1961. It was natural that India opted to be a union, unlike the United States and many other countries which have federal governments. The essential the essential difference is that the central government has more authority and power in a union government. Revenue distribution. Direct taxes are income tax and corporate tax. In the United States, both the federal and the state governments collect such taxes from individuals and corporations. This is true in Switzerland and some other countries as well. However, in India, direct taxes go entirely to the central government. The central government is supposed to distribute 41% of its gross tax revenues, reduced from 42 after the formation of new union territories in Jammu and Kashmir, to the state governments. In the US, the federal government distributes about 15% of its revenues. Now we have another article uh, in the Hindu of 22nd June. It's about the very Indian Penal Code, Section 309, a case to decriminalize suicide. It is time for India to repeal Section 309 of Indian Penal Code or strike it down. It is written by Rajmohan Unithan, the Member of Parliament in Lok Sabha from Kasargod. Rajmohan Unithan's article. India has the highest suicide rate in the Southeast Asian region, according to the World Health Organization. Depression, chronic ill health, guilt, trauma, substance abuse, failure in exams, and loss of loved ones are some of the reasons which influence a person's decision to take his or her life. A total of 1,34,516 cases of suicide were reported in India in 2018, according to the National Crime Records Bureau. While the rate of suicide was 9.9 in 2017,
It increased to 10.2 in 2018. Crime and punishment. Section 309 of Indian Penal Code dictates the penal provision for attempting suicide. If a person is suffering from any mental trauma or illness, he or she should be given reformative treatment rather than a deterrent punishment, which is simple in imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or both. India has retained much of the colonial legal legacy in its penal jurisprudence. Both the fact is that the British Parliament decriminalized attempts to suicide in 1961 through the Suicide Act. In India, a bill to repeal Section 309 was first introduced in the Rajya Sabha in 1972, but it failed to pass in the Lok Sabha because the House was dissolved. Now we are reading the editorial from Malayalam Manorama in 22nd June 2021. The editorial of Malayalam Manorama is on the Lakshadweep issue. I will read the editorial. ലക്ഷദ്വീപ് അമൂല്യം നമ്മുടെ സാഹോദര്യം. നിയമാധികാരം കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൂടാ. ഒപ്പം പിറന്നതിൻ്റെ സാഹോദര്യവും അന്നു മുതലുള്ള പാരസ്പര്യവും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കേരളത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ നടക്കുന്ന നിർഭാഗ്യ സംഭവങ്ങൾ. ഏത് ഭരണപരിഷ്കാരവും നാടിനെ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്കും സുസ്ഥിരതയിലേക്കും സൗകര്യത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകണമെന്ന അടിസ്ഥാന സത്യം മറന്നാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ചില നടപടികളെന്നാണ് ആരോപണം. ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ള ചരക്കു നീക്കം പൂർണ്ണമായും മംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ സൂചന നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് നിയമാധികാരം കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശുപാർശ ചെയ്തെന്ന ആശങ്കയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സാംസ്കാരിക നന്മയുടെയും സാംസ്കാരിക തനിമയുടെയും വിളനിലമായ ലക്ഷദ്വീപിൽ സമീപകാലത്തായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഫുൽ ഗോഡ പട്ടേൽ നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് ആരോപണങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 5 അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റതു മുതൽ നടപ്പാക്കിയ പല കാര്യങ്ങളും ഇതുവരെ ഉണ്ടാവാത്ത വിധം ജനവിരുദ്ധവും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് ദ്വീപുവാസികളുടെ പരാതി. ലക്ഷദ്വീപിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂമി അനുമതിയില്ലാതെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ശ്രമവും വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ നിയമാധികാരം കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ശുപാർശ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൈമാറിയതായ വിവരമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആശങ്കയ്ക്കും പ്രതിഷേധത്തിനും കാരണമായിരിക്കുന്നത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ വിവാദ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒട്ടേറെ കേസുകൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിൽ ഉണ്ട്. ദ്വീപിലെയും കേരളത്തിലെയും ഭാഷ മലയാളമായതിനാലാണ് ദ്വീപിനെ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിയമാധികാരി പരിധിയിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഇത് മാറ്റുമെന്നത് ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും നിയമവിദഗ്ധർ പറയുന്നുണ്ട്. കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് കേസുകൾ മാറ്റിയാൽ ദ്വീപുകാർക്ക് ഭാഷാ പ്രശ്നം മൂലം നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പിന് 400 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കൊച്ചിയിലെത്തുന്നതിനു പകരം 1000 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും അകലെ ബംഗളൂരുവിൽ എത്തേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഇത്തരം ഒരു ശുപാർശയും ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും മറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നും കലക്ടർ എസ് അസ്ഗർ അലി പറയുന്നു. ലക്ഷദ്വീപിലെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരെ കോടതി ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കവരത്തിയിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ലീഗൽ സെല്ലിൽ നിയമിച്ച ഉത്തരവ് ഈയിടെ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതാണ്. നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൽ ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന അനാവശ്യ ഇടപെടലുകളോട് കോടതിക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെയാണ് അന്നുണ്ടായ സ്റ്റേ എന്ന് വേണം വിചാരിക്കാൻ. ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ള ചരക്ക് നീക്കം പൂർണ്ണമായും മംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ സൂചന നൽകി
ബേപ്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ചില തുറമുഖ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ന്യൂ മാംഗ്ലൂരു തുറമുഖത്ത് നോഡൽ ഓഫീസർമാരായി ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം ഈയിടെ നിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. ദ്വീപുമായി ദീർഘകാല വ്യാപാര ബന്ധമുള്ള കോഴിക്കോട്ടെ ബേപ്പൂരിനെ ഒഴിവാക്കി ചരക്കു നീക്കത്തിനും മാംഗ്ലൂരുവിനെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം അവഗണിച്ചാണ് ഈ നടപടി. അതേസമയം ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്തെ അസൗകര്യങ്ങളാണ് മംഗളൂരുവിനെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ്യം. ജനാധിപത്യപരമായി ഒപ്പം പിറന്നതു മുതൽ കേരളത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും സ്നേഹവും സഹകരണവും പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ്. ഒരു കാരണവശാലും ആ പാരസ്പര്യത്തിന് വിള്ളലേറ്റുകൂടാ. ബേപ്പൂർ തുറമുഖവും കേരള ഹൈക്കോടതിയുമൊക്കെ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ സുസ്ഥിര അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നാടിനെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും പിൻവാങ്ങുക തന്നെ വേണം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വായിച്ചു നിർത്തിയ മാതൃഭൂമി വാരിക, ഈ ആഴ്ചത്തെ വാരികയുടെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. അടുത്ത ഒരു പ്രധാന ലേഖനം നമ്മളുടെ ബുദ്ധദേവ് ദാസ് ഗുപ്തയെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സന്തോഷ് കുമാർ എഴുതിയ ലേഖനമാണ്. ഈ ലേഖനം ബുദ്ധനും നരിയും ഞാനും എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ലേഖനമാണ്. മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം. 1998 മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ഈ സന്തോഷ് കുമാർ എഴുതിയ ആദ്യ കഥയുടെ പേര് ബാഗ് ബഹാദൂർ എന്നായിരുന്നു. വിഖ്യാത ബംഗാളി ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനായ ബുദ്ധദേവ് ദാസ് ഗുപ്തയുടെ ബാഗ് ബഹാദൂർ എന്ന സിനിമയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുകയും സിനിമയിലെ പല രംഗങ്ങളും പ്രമേയവുമായി ഇണക്കി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത കഥയായിരുന്നു അത്. ബുദ്ധദേവ് ദാസ് ഗുപ്തയുടെ വിടവാങ്ങലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ കഥയെക്കുറിച്ചും സിനിമയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കണ്ട അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും ഈ സന്തോഷ് കുമാർ സംസാരിക്കുന്നു. ബുദ്ധദേവ് ദാസ് ഗുപ്തയുടെ ഒരു കവിതയിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും വരികളോട് കൂടിയാണ് ലേഖനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇത്രമേൽ മാറി എന്നറിയുന്നത് എന്തത്ഭുതം. ജനാലയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു നിറം മങ്ങി വിളറിയ ഒരു പഴയ ഗ്രഹം. ഒട്ടൊക്കെ വ്യാകുലം. കടുവ വേഷം കെട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കലാകാരനെ കുറിച്ചുള്ള ബുദ്ധദേവ് ദാസ് ഗുപ്തയുടെ ചലച്ചിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു രംഗം ഇങ്ങനെയാണ്. നോൻപുര ഗ്രാമത്തിൽ പുറത്തുനിന്നും സർക്കസുകാർ വന്നു ചേരുമ്പോൾ കടുവ വേഷക്കാരൻ മാത്രമായ കുനൂറാമിനെ കൈയൊഴിഞ്ഞ് ഗ്രാമീണർ കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള കടുവയെ കാണാനായി പോകുന്നു. ചെണ്ടക്കാരനായ സിബാൽ മുഴക്കുന്ന ഏകവാദ്യത്തിൻ്റെ തണുപ്പിൽ ദുഃഖാകുലനായി പോകുകയായിരുന്നു അയാൾ. മരങ്ങൾ അതിരു നിൽക്കുന്ന പാതയോരത്തുകൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന ഒരു പുലിവേഷം, തേങ്ങലുകൾ പോലെ ശബ്ദിക്കുന്ന ചെണ്ട. ഗുനൂറാമിന് പിന്നിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വാഹനം വന്നു നിന്നു. അതിൽ നിന്നും തോക്കുകളേന്തിയ ഒരു സംഘം നായാട്ട വേഷക്കാർ പുറത്തിറങ്ങി. നായാട്ടുകാരുടെ അതേ ചലനങ്ങൾ, വേഷവും ഭാവവും പരിഹാസത്തോടെ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഇതാ ഒരു വന്യമൃഗം, പ്രാകൃതൻ, ഇവനെ വേട്ടയാടുക. ഭയന്ന ഗുനൂറാം തിരിച്ചോടി. ഇവർ തന്നെ വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തും, തോല് പൊളിച്ച് ഊറക്കിടും, കളിപ്പാട്ടങ്ങളും തുകൽ സഞ്ചികളും ഉണ്ടാക്കും, ശരീരം വെട്ടിമുറിക്കും, ശിരസ് പകുക്കും, പല്ലുകൾ എടുത്ത് നെഞ്ചിൽ കാണുന്ന വിധം മാലയിലെ മുദ്രയാക്കും. വേട്ടക്കാർ പുറകിൽ വരുന്നു. വഴിമുട്ടിയപ്പോൾ മൃഗം കീഴടങ്ങുകയായി. വേട്ടക്കാർ തോക്കുകളേന്തി ചുറ്റും നിന്നു. കുനൂറാം, നിന്റെ വംശത്തിനുമേൽ ഇതാ ഞങ്ങൾ നായാട്ടുകാർ തോക്കുകളേന്തിക്കൊണ്ട് അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്ന ഭാവമായിരുന്നു അവർക്ക്. ഫ്ലാഷ് മിന്നി. വന്യമൃഗത്തെ കീഴടക്കിയ നായാട്ടു സംഘം ചിത്രത്തിലേക്ക്, ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത ചരിത്രത്തിലേക്ക്.
അവർ തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സുമായി ഗുനൂറാം ഓടിപ്പോയി പുഴയിലേക്ക് ഊളിയിട്ടു. അയാളുടെ ചായങ്ങൾ ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞുപോയി. ജലോപരിതലത്തിൽ പല നിറങ്ങൾ കുമിളകളായി തുടച്ചു. അവർ തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സുമായി ഗുനൂറാം ഓടിപ്പോയി പുഴയിലേക്ക് ഊളിയിട്ടു. അയാളുടെ ചായങ്ങൾ ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞുപോയി. ജലോപരിതലത്തിൽ പല നിറങ്ങൾ കുമിളകളായി തുടിച്ചു. വിശ്രുത ചലച്ചിത്രകാരൻ ബുദ്ധദേവ് ദാസ്ഗുപ്തയ്ക്ക് പ്രണാമം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചലച്ചിത്രത്തിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ട മലയാളത്തിലെ ഒരു ചെറുകഥയെക്കുറിച്ച്, അത് എഴുതാനുണ്ടായ സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ചും ആ സിനിമ വഴിമാറ്റിയ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ എളിയ സാഹിത്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ഈ കുറിപ്പ്. ബാഗ് ബഹാദൂർ, കടുവ വീരൻ ആയിരുന്നു ആ സിനിമ. ചെറുകഥ എഴുതിയ ആൾ ഞാനും. മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൻ്റെ 1998 നവംബർ 15 ലക്കത്തിലാണ് കഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നത്. മാതൃഭൂമിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന എൻ്റെ ആദ്യത്തെ രചനയായിരുന്നു അത്. കഥയിൽ സിനിമയിലെ പല രംഗങ്ങളും പ്രമേയവുമായി ഇണക്കി ഇടവിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ചലച്ചിത്രത്തിലെ രംഗങ്ങളെ വേറിട്ട് കാണിക്കാൻ ഇറ്റാലിക്സിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് കഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. 29 വർഷം മുമ്പാണ് 1992 തൃശ്ശൂരിലെ ഗിരിജ തിയേറ്ററിൽ നവചിത്ര ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രദർശിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ സിനിമയായിരുന്നു ബാഗ് ബഹാദൂർ. ബെർണാഡോ ബർത്തലൂച്ചിയുടെ ലാസ്റ്റ് എംപറർ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തേത്. അന്നൊക്കെ മാസത്തിൽ ഒരു സിനിമയാണ് കളിക്കുക. സമാന്തര സിനിമാ പ്രദർശനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രയാസം വലുതായിരുന്നു. പലതരം തടസ്സങ്ങളെയും വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടേ സിനിമ കളിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രദർശനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമയദൂരം കൂടുതലായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ അകലം ഒരുപക്ഷെ അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളെ ഇപ്പോഴും തെളിച്ചമുള്ളതാക്കി നിർത്തുന്നു. സ്മൃതിനാശം സംഭവിക്കുന്നവർക്ക് തുടക്കത്തിൽ സമീപകാലത്തെ ഓർമ്മകൾ കൈമോശം വരുന്നു എന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഭൂതകാലം ഇന്നലെ എന്ന വണ്ണം അവരിൽ തിരി തെളിഞ്ഞു കത്തുന്നു. ലളിതമെന്നു തോന്നിക്കുന്ന പ്രമേയമാണ് ബാഗ് ബഹാദൂറിലേത്. കടുവ വേഷമിട്ട് ഒരു വാദ്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഗുനൂറാം എന്ന കലാകാരനാണ് ചിത്രത്തിലെ നായകൻ. കല്ല് പൊട്ടിച്ചും മറ്റു കൂലിവേലകൾ ചെയ്തും അയാൾ വർഷത്തിൽ 11 മാസവും കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഒരേ ഒരു മാസം തൻ്റെ കലാപ്രകടനത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന നോൻപുര ഗ്രാമവാസികളെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ്. ഗ്രാമത്തിൽ അയാൾ സുപരിചിതനാണ്. ആരാധകരുടെ വലിയ വൃന്ദം അയാളെ ആഹ്ലാദത്തോടെ വരവേൽക്കുന്നു. സിബാൽ എന്ന വയസ്സനായ ചെണ്ടക്കാരനാണ് എക്കാലവും ഗുനൂറാമിൻ്റെ വാദ്യക്കാരൻ. അയാളുടെ മകൾ രാധയെ ഗുനൂറാം പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട്. അവളെ ഗുനൂറാമിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് സിബാലിൻ്റെയും ആഗ്രഹം. ശാന്തമായ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷം. എവിടെയും ഏവരിലും കലാകാരന്മാരോടുള്ള ആദരവ് തുടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്കാണ് സാമ്പായുടെ സർക്കസ് പൊടുന്നനെ കടന്നു വരുന്നത്. സാമ്പായ്ക്ക് ജീവനുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ കടുവയുണ്ട്. ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കിഴക്കുഭാഗത്ത് തമ്പടിച്ചിട്ടുള്ള അയാളുടെ സർക്കസ് സന്ദർശിച്ച് അതിലെ ഗർജിക്കുന്ന ജീവനുള്ള യഥാർത്ഥ കടുവയെ കാണാനായി ഗ്രാമീണർ കൂട്ടമായി പോകുന്നു. ദേഹത്ത് കടുവയുടെ പുള്ളികളും വരകളും ചായത്താൽ വരച്ചു വെച്ച ഗുനൂറാമിനെയും സിബാലിൻ്റെ വാദ്യത്തോടൊപ്പം അരങ്ങേറുന്ന അയാളുടെ നൃത്തത്തെയും ആളുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സിബാലിൻ്റെ മകൾ രാധയ്ക്ക് പോലും സർക്കസിലെ കടുവയാണ് കൂടുതൽ പ്രിയം. അതിനെ മെരുക്കുന്ന സാമ്പയുടെ പൗരുഷ പ്രകടനങ്ങളിൽ അവൾ വിസ്മയം കൊള്ളുന്നു. കലാകാരൻ ഭാവനാത്മകമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ബിംബവും അതിന് ആധാരമായ യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ നേർക്കുനേരെയുള്ള സംഘർഷമാണ് സിനിമ വിഷയമാക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. എന്താണ് കല? അത് യഥാർത്ഥത്തിൻ്റെ അതേപോലുള്ള ചിത്രീകരണമാണോ, അതോ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും എപ്പോഴും
കുറച്ചുയരത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതീതമായൊരു ആവിഷ്കാരമാണോ? കാണികൾ കലാകാരൻ്റെ പകർന്നാട്ടത്തെ കൈയൊഴിയുന്നതും ജീവനുള്ളതെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നിക്കുന്നതും അതേസമയം കലയുടേതായ ഗുണങ്ങളൊന്നും കൈവശമില്ലാത്തതുമായ വെറും വാസ്തവികതയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് ബാഗ് ബഹാദൂറിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ ഒരു മൂഢനെ പോലെ യഥാർത്ഥ കടുവയോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഗുണൂറാം കലാകാരൻ്റെ അന്തസ് വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ആ ആശ്രമത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് മരിച്ചു പോകുന്നതുമാണ് കഥ. രക്തം കൂട്ടിൽ നിന്നും പതുക്കെ ഒലിച്ചിറങ്ങി. ഏകാന്തതയുടെ 100 വർഷങ്ങളിലെ ഹോസ് ആർക്കേദിയോയുടെ രക്തത്തെ പോലെ പടികൾ ഇറങ്ങി. വഴികൾ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് അയാളുടെ മരണവൃത്താന്തമായി വന്നെത്തുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സങ്കടകരമായ അവസാനം. ഈ പ്രമേയം അങ്ങനെ പുതുമയുള്ളതാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ. കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ നിർവീര്യമാക്കുന്ന ആശയങ്ങളെയും സാങ്കേതികതയും എല്ലാം കലയിലൂടെ തന്നെ നാം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യ നികേതനം എന്ന നോവലിൽ വായിക്കുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്. കാലം പോകെ പോകെ ആളുകൾ നാഡീ ചികിത്സയെ കൈയൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. തെളിയിക്കപ്പെട്ടതും ശാസ്ത്രീയവുമായ പുതുരീതികളെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അവലംബിക്കുന്നു. അത്രയും കാലം കൂടെ നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ പോയി മറയുന്നു. ശാസ്ത്രം, കല, സാഹിത്യം, സംഗീതം എന്നുവേണ്ട മനുഷ്യർ വ്യാപരിക്കുന്ന ഏത് മേഖലയിലും ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ അഭിരുചികൾക്കുമേൽ കാലം മറവിയുടെ മാറാല വല വിരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികം മാത്രമാണിത്. ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു തലമുറ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. ഈ കഥ നടക്കുന്ന കാലം സിനിമയിൽ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കസുകാരുടെ റേഡിയോയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാർത്താ പ്രക്ഷേപണത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവുക. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ എഫ് കെന്നഡി ക്യൂബൻ മിസൈൽ ഉപരോധത്തിനായി ഉത്തരവിടുന്നതാണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ വാർത്ത. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചൗ എൻ ലായിക്കു കത്തെഴുതുന്നതാണ് അടുത്തത്. ഈ വാർത്തകൾ സംഭവിക്കുന്നത് 1962 ഒക്ടോബറിലാണ്. ശീതയുദ്ധത്തിൻ്റെയും പരസ്പരം കുടിപ്പകയോടെ ചേർതിരിഞ്ഞു നിന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും കാലമാണ് അത്. അതേസമയം ഈ സിനിമ പുറത്തു വരുന്ന 1989 അതല്ലെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 1992 കാലത്ത് അതിന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യങ്ങൾ കൈവരുന്നതായി തോന്നുന്നു. സോവിയറ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ പതനം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് അടിത്തറയിടുന്ന ഭരണമാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ്. വിനിമയ രംഗങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ വിപ്ലവം നടക്കാൻ പോകുന്നു. 90കളോടെ നമ്മുടെ ഓഫീസുകളെല്ലാം ഓഫീസുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ വ്യാപകമായി. അക്കാലം വരെ ഒരു പൂജാമുറിയിൽ എന്ന പോലെ ഓഫീസുകളിൽ കാണപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ വിഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ വിളിപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു. അന്ന് ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നവർ എല്ലാം ഈ മാറ്റം എളുപ്പത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അത്രയും കാലം പേന കൊണ്ട് എഴുതിയിരുന്നവർ, കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നവർ, കാർബൺ കോപ്പികൾ എടുത്തിരുന്നവർ, ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നവരും കേട്ടെഴുതിയിരുന്നവരും ഒക്കെയായ ഇന്ത്യൻ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ വമ്പൻ ഗുമസ്ത വൃന്ദം, റോബർട്ട് ക്ലൈവ് മുതൽ VP മേനോൻ വരെയുള്ളവരുടെ പൈതൃകം അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അവർ അടിപതറി. കമ്പ്യൂട്ടറിനെതിരെ വലിയ സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കേവലം തൊഴിൽ നഷ്ടങ്ങളുടെ കാര്യമായി മാത്രം ലഘൂകരിച്ചുകൂടാ. കാലിഗ്രഫി പോലെ അത്രയും മനോഹരമായിരുന്ന കൈപ്പടയിൽ അഭിമാനിച്ചിരുന്നവർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സമത്വത്തിന് മുന്നിൽ നിരായുധരായി മാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പഴയ തലമുറ പതുക്കെ ജോലികളിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങാൻ തുടങ്ങി. സെൻ ആൻഡ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സാങ്കേതികതയോടുള്ള ഒരു ഭയം പലരിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുകൾ തട്ടിലും ഇതൊക്കെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു. അനുഭവ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭരണനിർവഹണം നടത്തുക എന്നത് അസാധ്യമായി വന്നു. തന്നെയുമല്ല, മാനേജ്മെൻറ്റ് വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ
ഉത്തരാധുനികമായ ഈ കാലാവസ്ഥയെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അരങ്ങുവാഴാൻ തുടങ്ങി. സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഒരു വിരട്ടലിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണുമല്ലോ. ഒപ്പം സാധാരണ പൗരന്മാരെ നാടുകടത്താൻ പോകുന്ന അക്കാദമിക് ജൽപ്പനങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര ഉണ്ടാകും. സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് സ്വതവേ ദുർബലരായിരുന്ന പഴയ തലമുറ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ആഘാതം കൂടി വന്നപ്പോൾ തീർത്തും നിസ്സഹായരായിത്തീർന്നു എന്ന് പറയാം. ഈ മനുഷ്യർ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മനോവിചാരങ്ങളെ വേറൊരു തരത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം ബാഗ് ബഹാദൂർ എന്ന സിനിമ എന്നെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കാരണം. അങ്ങനെ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില മനുഷ്യരെ എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാമായിരുന്നു. അவ்விധം ഒട്ടൊക്കെ സാർവലൗകികമായിരുന്നു ആ പ്രമേയം. അക്കാലത്ത് ചില കവിതകളൊക്കെ എഴുതി സ്വയം ഒരു കവിയായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. 1990 സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ കവിതാ ക്യാമ്പിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ അവസാനത്തെ സെഷനിൽ സംസാരിക്കാൻ വന്ന ഡോക്ടർ അയ്യപ്പ പണിക്കർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കവിത എഴുത്ത് നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് സ്വതസിദ്ധമായ നർമ്മം കലർത്തി ചോദിച്ചതായി ഓർക്കുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ധീരന്മാരായ കുറച്ചുപേർ കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ചു. വലിയൊരു മത്സരത്തിന് ശേഷം വിജയിച്ച് ട്രോഫി നേടിയ ആളുകളുടേത് പോലെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാവം. എന്നിട്ടും 1-2 കൊല്ലക്കാലം ഞാൻ എൻ്റെ ദുഷ്കവിതകളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കവിത എഴുത്ത് നിർത്തുക എന്ന ഒരു സാഹിത്യ ക്യാമ്പിനെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തതിനെ ആ കാര്യം എന്നെ കൊണ്ട് സാധിപ്പിച്ചത് ഈ സിനിമയായിരുന്നു എന്ന് കരുതണം. കഥയെഴുത്തു നിർത്താൻ പോന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രം ഇനിയും പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും 1992 ഈ ചിത്രം കണ്ടതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി വിശദമായ ഒരു എഴുത്തു മാധ്യമം വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഫിക്ഷൻ എഴുത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ എന്നെ കവിതയിൽ നിന്നും കഥയിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത ഒരു മിഷണറി ആയിട്ടാണ് ബുദ്ധദേവ് ദാസ് ഗുപ്ത അവതരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കയ്യിലെടുത്തിരുന്ന വേദപുസ്തകം പോലെയായിരുന്നു ബാഗ് ബഹാദൂർ. അക്കാലത്ത് ആ പ്രമേയം പല വിധത്തിൽ എഴുതി നോക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പ്രമേയം കൊണ്ടും ഘടന കൊണ്ടും പലതവണ പാളിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ. ഏതാണ്ട് 2 വർഷത്തിന് ശേഷം 1994 ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള കഥ പൂർത്തിയാവുന്നത്. മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബാഗ് ബഹാദൂറിലെ രംഗങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കഥയിൽ. അതിനിടയിൽ വർമ്മ എന്ന എൻ്റെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെയും അയാളുടെ സാങ്കേതിക പ്രവീണയായ മകളുടെയും കഥ പറയാൻ ആണ് ശ്രമിച്ചത്. പഴയ തലമുറയുടെ പ്രതിനിധിയായ വർമ്മ പുതിയ കാലത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഗുനുറാമിനെ പോലെ തന്നെ തോറ്റുപോകുന്നതാണ് കഥയുടെ ഉള്ളടക്കം. കഥ പൂർത്തിയായ ശേഷം മാസികകൾക്ക് അയക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു പിന്നെ. അന്ന് കടലാസിൽ എഴുതി തപാലിൽ അയക്കണമല്ലോ. വലിയ ധൈര്യവും ഊർജവും ആവശ്യമുള്ള പണിയാണ്. അതൊക്കെ സംഭരിച്ച് അയക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് 1 മാസത്തിനകം മടക്കി കിട്ടുന്നു. ആ നിരാശത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ അടുത്ത 6 മാസം കഥയെടുത്തോ അയക്കലോ ഒന്നുമില്ല. ദീർഘമായ ഒരു ശീതനിദ്രയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ധൈര്യം സംഭരിച്ച് അടുത്ത മാസികയ്ക്ക് അയക്കുന്നു. പോയതിലും വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരുന്നു. അങ്ങനെ നിരന്തരം തോറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം. 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൻ്റെ അന്നത്തെ പത്രാധിപർ എ സഹദേവനെ പരിചയപ്പെടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. 2 കഥകൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചു. ബാഗ് ബഹാദൂർ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തു. മറ്റേ കഥ തിരിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ 1998 നവംബർ മാസത്തിൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ഈ കഥ അച്ചടിച്ചു വന്നു. അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ ദിവസം തന്നെ ഭാഷാഭൂഷണിയിലും എൻ്റെ കഥ ഗാലപഗോസ് വന്നു എന്നതാണ്. തെരുവ് കച്ചവടക്കാരന് ഇരട്ട ലോട്ടറി അടിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു അത്. 2008 തൃശ്ശൂർ ചലച്ചിത്ര കേന്ദ്രം സംഘടിപ്പിച്ച ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി ബുദ്ധദേവ് ദാസ് ഗുപ്ത അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു അദൃശ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണുകയുണ്ടായി. ചലച്ചിത്ര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അമരത്തുണ്ടായിരുന്ന സംവിധായകൻ ചെറിയാൻ ജോസഫും കവി PN ഗോപികൃഷ്ണനുമാണ് അതിന് സഹായിച്ച സുഹൃത്തുക്കൾ. ആ കഥ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഞാൻ സമാഹരിച്ച മലയാള പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന്
കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. മലയാളം വായിക്കാൻ പഠിക്കണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സമയം വൈകിപ്പോയി. പുസ്തകത്തിൻ്റെ താളുകൾ അദ്ദേഹം ഒരു ത്രിപാഠം പോലെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. കൂട്ടിന് വന്നിരുന്ന സുഹൃത്ത് VR നരേന്ദ്രൻ ആ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയെടുത്തിരുന്നു. കൽക്കത്തയിലെത്തിയാൽ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളെ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായത്തോടെ അത് വായിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ആശ്വസിപ്പിക്കാനെന്നോണം എന്നോട് പറഞ്ഞു. ബാഗ് ബഹാദൂറിൻ്റെ ചിത്രീകരണത്തിൽ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് പ്രധാനമായും സംസാരിച്ചത്. 2019 കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അസുഖബാധിതനായിരുന്ന കാരണം അന്ന് അദ്ദേഹം അധികം സന്ദർശകരെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. സംവിധായകൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും പത്നിയുടെയും ഫോൺ നമ്പറുകൾ കൊൽക്കത്തയിലെ PTIയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുഹൃത്ത് അജയകുമാർ എനിക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു തന്നു. അവരെ വിളിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളായി നടന്നില്ല. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2018 ഉഡോജ ഹാജ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന സിനിമ കൊൽക്കത്തയിൽ കലാഭവനിൽ വെച്ച് കണ്ടു. ബച്ചു മൊണ്ടൽ എന്ന ഒരു പാവം ചെറുപ്പക്കാരൻ പക്ഷികളെ പോലെ പറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതിനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ശത്രുവായി മുദ്രയടിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് അതിൻ്റെ കഥ. അയാൾ ഒരു മെക്കാനിക്കായിരുന്നു. 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ തകർന്നു വീണ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനായിരുന്നു അയാളുടെ ശ്രമം. ഗുനുറാമിനെ പോലെ അയാളും ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവനാശൂന്യതയോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് പരാജയപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മഹത്തായ പരാജയങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്നതിനല്ലേ എക്കാലവും വലിയ കലാകാരന്മാർ പണിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി നമ്മൾക്ക് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രശസ്ത ആയുർവേദ ഡോക്ടറായ PK വാര്യരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനമാണ്. ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ K മുരളീധരനാണ്. നമ്മൾ ആ ലേഖനം അല്പസമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം വായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് സാഹിത്യ ബന്ധമുള്ള ഒരു ലേഖനം വായിക്കാനായിട്ട് പോകാം. ഈ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നിരവധി പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. നമ്മളുടെ സിനിമാ നടൻ സുകുമാരനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വളരെ നല്ല ലേഖനം മാങ്ങാട് രത്നാകരൻ വാരികയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു പുറമെ നമുക്ക് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ കാലം കാത്തുവെക്കുന്നത് എന്ന നല്ല നോവൽ ഉണ്ട്. നോവലിൻ്റെ 19ാം ഭാഗമുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ നമുക്ക് ലീലാവതി ടീച്ചറുടെ ആത്മകഥയിൽ നിന്നുള്ള 24ാം അധ്യായം ഉണ്ട്. ആത്മകഥയുടെ തലക്കെട്ട് ധ്വനിപ്രകാരം സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ സാഹസ സഞ്ചാരങ്ങൾ എന്നുള്ള അതാണ്. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് വായിക്കുന്നതാണ്. അതിനും പുറമെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ ഈ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ മറ്റൊരു ലേഖന പരമ്പരയിലെ ഒരു ലേഖനം. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ നമ്മൾ തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ ജീവിതം ഒരു പെൻഡുലം എന്നുള്ള ആത്മകഥയിൽ നിന്നുള്ള 89ാം അധ്യായം നമ്മൾ അതും തൽക്കാലം വായന മാറ്റിവെക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നത് കലാചരിത്രത്തിലെ സ്ത്രീ എന്നുള്ള കവിതാ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ പരമ്പരയിലേക്കാണ്. തൽക്കാലം നമ്മൾ ആ വായനയും മാറ്റിവെച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇത് ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പുസ്തകക്കുറിപ്പുകൾ കാണാം. ഈ വാരികയിൽ പുസ്തകക്കുറിപ്പുകളിൽ VK കൃഷ്ണമേനോൻ പ്രതിഭയുടെ ബഹുജീവിതങ്ങൾ ജയറാം രമേശ് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. മാതൃഭൂമി ബുക്സാണിത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കത് കാണാം. പിന്നെ മറ്റു പല പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 1-2 പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് പുതിയ പുസ്തകങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ആന ഡോക്ടർ എന്ന ജയമോഹൻ്റെ പുസ്തകം എന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ട്.
ഇത് ജയമോഹൻ്റെ 5ാം പുസ്തകം ആന ഡോക്ടറിൻ്റെ 5ാം പതിപ്പാണ്. മാതൃഭൂമിയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദാമിൻ്റെ മകൻ അബു എന്ന സലീം മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒരു തിരക്കഥ നമുക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. നിലാവിൽ ഒരു പനിനീർ ചാമ്പ റോസ് മേരിയുടെ ആത്മകഥ ഉണ്ട്. കുന്നുകൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന ഈ സന്തോഷ് കുമാറിൻ്റെ പുസ്തകം ഉണ്ട്. അത് മാതൃഭൂമി ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിൻ്റെ 3ാം പതിപ്പാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ ദേശീയതയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം ലേഖന സമാഹാരമാണ് ദേശീയത ടാഗോർ. വി.ജെ. ജെയിംസിൻ്റെ ബി നിലവറ എന്ന് പറയുന്ന കഥാസമാഹാരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ റിവ്യൂ ഉണ്ട്. പെണ്ണായുള്ള കവിതകൾ വിജയരാജമല്ലിക ബുക്കർ മീഡിയ പബ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കവിതാ സമാഹാരമാണ്. ഗബർ കെ.ആർ. മീര, ഇത് നോവലാണ്. വ്യക്തിജീവിതം മുതൽ രാഷ്ട്രീയം വരെയുള്ള നാനാലോകങ്ങളുടെ പ്രകാശനമാണ് ഗബർ. സവിശേഷമായ ഒരു സ്ഥലരാശിയെ സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ വഞ്ചനയുടെയും മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളുടെ കൂടിക്കലരലിൻ്റെയും ഇടമായി വികസിപ്പിക്കുകയാണ് നോവലെന്ന് പഠനത്തിൽ സുനിൽ പി. ഇളയിടം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. DC ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഈ ചെറിയ നോവൽ. നീതിയുടെ ആകാശങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ് കാളീശ്വരം രാജിൻ്റെ ഒരു നിയമവ്യവഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട ലേഖന സമാഹാരമാണ്. മാതൃഭൂമി ബുക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുതിയ പുസ്തകമാണ് എൻ്റെ ബോധിവൃക്ഷങ്ങൾ. സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതൽ കോളേജ് ജീവിതം വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രചന. എഴുതിയത് മാത്യു പ്രാൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്, എഴുത്തുകാരൻ. അടുത്തത് കെ. മുരളിയുടെ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് പരികൽപ്പനകളും രീതിശാസ്ത്രവും, കെ. മുരളി. അടുത്തത് അനൂപ് ചാലിശ്ശേരിയുടെ അച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഉള്ള പുസ്തകം. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കീർത്തിക് ശശിധരൻ്റെ മാർക്കിങ്സ് എന്നുള്ള ഒരു പരമ്പരയുണ്ട്. അതിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻസ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ആണുള്ളത്. ഐവാൻ റൈസ് മാറൂസ് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് അത്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ പങ്ക്തി, കുറച്ച് കവിതകളും കഥകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു പെയിൻറ്റിങ്, കെ. ഷെരീഫിൻ്റെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കാണാം. അവസാന പേജിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കെ. ഷെരീഫിൻ്റെ വാക്കൗട്ട് എന്നുള്ള പേജിലാണ് കെ. ഷെരീഫിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ജൂൺ 27 ലക്കത്തിലെ മാതൃഭൂമിയിൽ കാണുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മാതൃഭൂമിയിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത്. നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായനയിൽ വായിച്ച അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുക. നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അറിയാം, ജൂൺ 20 ഡേറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാതൃഭൂമി ഗോത്ര കേരളത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങൾ കൊണ്ടും ഗോത്രവർഗ ജനങ്ങളുടെ, ആദിവാസി ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ ജീവിത ദുരവസ്ഥ, പലതരത്തിലുള്ള അവഗണനയുടെ തിക്തഫലങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടുമൊക്കെ അവരനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന പല ലേഖനങ്ങളും നമ്മളിവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇനി നമുക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്കൂളുകൾ പൂട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഷിനു സുകുമാരൻ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം കാണാം. അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ ശ്രേണികളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരാണ് ആദിമ ജനത. സാംസ്കാരികവും ഭാഷാപരവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഗോത്ര ജനതയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അവസരമാണ് ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയം അഥവാ ബദൽ സ്കൂളുകൾ. എന്നാൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ നടപ്പാക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതികളിൽപ്പെട്ട് ഈ സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിലാണ്. അപ്പോൾ ആദിവാസി കുട്ടികൾ പോയിരുന്ന ബദൽ സ്കൂളുകൾ പൂട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു
ദുരവസ്ഥ ഈ ലേഖനത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ജോബിഷ് കീരംപാറയുടെ അത്ര ലളിതമല്ല ഈ പ്രതിസന്ധികൾ എന്നുള്ള മറ്റൊരു ലേഖനം കാണാം. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജനത നേരിടുന്ന സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ ബഹുമുഖ ചൂഷണങ്ങളെ കേവലവും ലളിതവുമായ യുക്തികൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിൻ്റെ അടിയടരുകളിൽ സ്വത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിരവധി പര്യാലോചനകൾ പടർന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഗോത്ര മേഖലയിലെ മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന അതിസങ്കീർണമായ സ്വത്വ പ്രതിസന്ധിയെ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ലേഖകൻ. നമുക്ക് ഈ ലേഖനം ഒന്ന് വായിക്കാം. സ്വത്വബോധമെന്നത് ആപേക്ഷികമാണ്. നമ്മുടെ സ്വത്വബോധം എന്ന് ഏത് സാമൂഹിക ഘടനയാണോ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നത്, ആ ഘടനയാണ് സ്വത്വബോധത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തെ തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിലവാരങ്ങൾക്കും നിലപാടുകൾക്കും ജീവിത രീതികൾക്കും സാമൂഹിക ഘടനകൾക്കും വീക്ഷണങ്ങൾക്കും മൂല്യങ്ങൾക്കും അർത്ഥ സംവിധാനങ്ങൾക്കും വിനിമയ രീതികൾക്കും നമ്മുടെ സ്വത്വത്തെയും സ്വത്വബോധത്തെയും പരുവപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട്. സ്വത്വരൂപവൽക്കരണം, സ്വത്വ പ്രതിസന്ധി, സ്വത്വ സിദ്ധാന്തം, സ്വത്വ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചലനാത്മക എന്നിവ ഈ അർത്ഥത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്. റോജേഴ്സ് ബ്രൂബേക്കറിൻ്റെയും ജോൺ മോൺഗോമറി കൂപ്പറിൻ്റെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് സമരസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കരീന കരസ്റ്റിന എഴുതുന്നത് സ്വത്വ സത്ത എന്നത് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുള്ളതും ദുർബലമായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് അർത്ഥങ്ങളുള്ളതും അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തികഞ്ഞ അസ്പഷ്ടത കൊണ്ട് ഒന്നുമേ അർത്ഥമാക്കാത്തതുമാണ് എന്നാണ്. കരസ്റ്റിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമൂഹിക സ്വത്വം എന്നത് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ജനകീയവും അതോടൊപ്പം വാദഗ്രസ്തവുമായ സാങ്കല്പിക സാധനമാണ്. നിത്യജീവിതത്തിലെ പൊതുവായ വാക് ശൈലികളിൽ സ്വത്വം എന്ന സംജ്ഞ അതിൻ്റെ അല്പഭേദങ്ങളെയും വിവക്ഷയെയും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാതെ സൗകര്യപൂർവം നിത്യജീവിതത്തിലെ പൊതുവായ വാക് ശൈലികളിൽ സ്വത്വം എന്ന സംജ്ഞ അതിൻ്റെ അല്പഭേദങ്ങളെയും വിവക്ഷയെയും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാതെ സൗകര്യപൂർവം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്വത്വം എന്നത് വ്യക്തി അധിഷ്ഠിതവും സാമൂഹികവുമായ പരസ്പര പൂരകങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ സ്വത്വത്തെ ഘടനയും പ്രവൃത്തിസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമായി ദ്യോതിപ്പിക്കാം എന്നാണ് കാത്ത് വുഡ്വേർഡ് എഴുതുന്നത്. സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങൾ, സാമുദായിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റം, കുടിയേറ്റം, വംശവൈവിധ്യം, ലിംഗപരവും ഗാർഹികവുമായ വ്യത്യസ്ത ചുമതലകളുടെ വ്യൂഹനം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഘടനകൾ അവയുടെ തന്നെ സ്വത്വത്തെ പരുവപ്പെടുത്തുകയും നിർമ്മിക്കുകയും പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജനതയിലെ തനത് ന്യൂനപക്ഷ വർഗമാണ് ആദിവാസികൾ. എല്ലാ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളും ഒരുപോലെ അല്ലെന്ന് വെർജിനസ് ഗഗ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ചരിത്ര സാമൂഹിക അവസ്ഥകളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ആദിവാസികൾ പ്രധാനമായും 4 വ്യത്യസ്ത ഭാഷാ കുടുംബങ്ങളെയും കുറച്ചധികം വംശപാരമ്പര്യങ്ങളെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. അതിൽ കുറച്ചുപേർ തുടർച്ചയായ സാംസ്കാരിക ചരിത്രമുള്ള പ്രാകൃത പാരമ്പര്യത്തിൽ തുടരുകയും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് സമൂഹത്തിൻ്റെ നിയമപരവും സാമ്പത്തികവും ആയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ള വിഭാഗമാണ് ആദിവാസികൾ. ആദിവാസികളുടെ പ്രാകൃതാവസ്ഥയെ മുൻനിർത്തി അവർ ആധുനികതയ്ക്കും മാറ്റത്തിനും ചേർന്നവരല്ല എന്ന വിധിയെഴുത്ത് പൊതുവിലുണ്ട്.
ഈ നിരീക്ഷണം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻപിലുണ്ട്. വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി ഊരുകൾ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കുടിലിന് ചുറ്റും ഇന്റർലോക്ക് പതിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. വെയിലത്ത് നഗ്നപാതരായി മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ കാല് പൊള്ളുന്നു എന്ന് ഊരുവാസികൾ ആവലാതിപ്പെട്ടു. സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന് കരാറെടുത്തവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി മെച്ചമുണ്ടായി. വികസനവും സ്വത്വവും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അല്ലാതെ ആദിവാസികളുടെ മാറ്റത്തോടുള്ള ഭയത്തെ പർവ്വതീകരിച്ച് അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ഭൂമി, വനം, ജലം എന്നീ 3 തൂണുകളോട് ഇഴകിച്ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ആദിവാസികളുടേത്. വെറും അതിജീവനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ആശ്രയമല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ഈ 3 ഘടനകൾക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുകയാണ്. അതിനാൽ അവരുടെ സാംസ്കാരിക നിഷ്ഠകളും പ്രകൃതിയുമായി അഭേദ്യ ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും അവരെ വേർതിരിച്ചാൽ അവരുടെ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും നശിച്ചു പോകും. ആഗോളവൽക്കരണവും സ്വകാര്യ ഉദാരീകരണവും രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയത്തിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പ്ലാച്ചിമടയും മൈലമ്മയും എല്ലാം ഈ ഊറ്റിയെടുക്കലിനെതിരെയുള്ള കലഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. ഭൂരിഭാഗം ധാതു സ്രോതസ്സുകളും പ്രകൃതി സ്രോതസ്സുകളും ആദിവാസി മേഖലകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആദിവാസികളുടെ അവകാശങ്ങളും ഭൂമിയും സംസ്കാരവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭരണഘടനയ്ക്ക് പുറത്തും അനേകം നിയമങ്ങളുണ്ട്. 5th ഷെഡ്യൂൾ ഏരിയാസ് എന്ന പേരിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള അധിനിവേശവും കടന്നുകയറ്റവും ഭരണഘടന നിരോധിച്ചവയാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ആദിവാസികളുടെ ഈ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കാൻ നിയമത്തിലൂടെ തന്നെ നിരവധി പഴുതുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചൂഷണങ്ങൾ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദിവാസികളുടെ സാംസ്കാരിക സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും തകർച്ച കാണാം. വയനാട്ടിലെ കുറിച്യരുടെ അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാർഷിക വേട്ട അവരുടെ ആചാരത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണ്. മൃഗബലി ഇപ്പോഴും പ്രാക്തന ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആരാധനാ രീതിയാണ്. പരിസ്ഥിതി ലോക മേഖലയുടെ കരട് വിജ്ഞാപനത്തോടെ മുളയരി ശേഖരിക്കാൻ പോലും ഇനി വനത്തിനുള്ളിൽ കയറാൻ കഴിയാതെ വരുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് വനത്തോട് ചേർന്ന് വനവിഭവങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ. ഒരുപക്ഷെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരിൽ ഇപ്പോഴും പിന്നോക്കക്കാരായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഭൂമി കൈവിട്ടു പോയതുകൊണ്ടും വനസ്രോതസ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിച്ചതുകൊണ്ടും കൃഷിയുടെ തകർച്ച കൊണ്ടും സാമ്പത്തിക പരാധീനത കൊണ്ടും ആദിവാസികൾ ഇപ്പോൾ കരാറു പണിക്കാരായും കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളായും ചെറുകിട പട്ടണങ്ങളിലേക്കും വൻ നഗരങ്ങളിലേക്കും ചേക്കേറുകയാണ്. പി. വത്സലയുടെ നെല്ലിൽ ഒരേ ചെമ്മത്തിൽപ്പെട്ട മാരയെ വിവാഹം ചെയ്തതിന് പിഴയായി കപ്പം കെട്ടാൻ വയലുപേക്ഷിച്ച് കൂപ്പിൽ തടിപ്പണിക്ക് പോയ മല്ലനെ പോലെ ഈ അവസ്ഥ ഒരിക്കലും അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെയല്ല, മറിച്ച് തെറ്റായ പുരോഗമന നയം കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഭൂസ്രോതസ്സുകളുടെ ഉടമകളായിരുന്നവരുടെ ജീർണനവും അപജയവുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വന്തമായിരുന്ന ഒരു സ്വത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യ വിപര്യവും ന്യൂനീകരണവുമാണ് വിസ്തരിക്കുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതം എന്നുള്ളത് അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലയ്ക്കാത്ത സമരവും നിരന്തര പോരാട്ടവുമാണ്. പരമ്പരാഗത ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റ് തൊഴിൽ മേഖലകൾ തേടിപ്പോകുന്ന ആദിവാസികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾ, തങ്ങളുടെ സ്വത്വവും സംസ്കാരവും ഊരുകളിൽ അനാഥമാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കുടകിലെ ഇഞ്ചിത്തോട്ടങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന നാടൻ ഫെനി ഈ യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കുകയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചൂട്ട് കൈമാറാൻ അടുത്ത തലമുറയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഊരുകൾ അനാഥമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലേക്ക് ആദിവാസി സ്ത്രീകൾ മാത്രം ആകൃഷ്ടരാവുകയും ആദിവാസി ആണുങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ തൊഴിൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണവും മദ്യം തന്നെയാണ്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ ശൃംഖല ഒരു പരിധിവരെ ഊരുകളിലേക്ക് പട്ടിണി മാറാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ അടുത്ത മുൻഗണന മദ്യത്തിന് നൽകാൻ പുരുഷന്മാർ
മടിക്കുന്നില്ല. മാനന്തവാടിയിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച വിദേശ മദ്യഷാപ്പ് പൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമര പോരാട്ടം നടത്തിയത് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ്. പൊതുവെ അന്തർമുഖരായ ഇവർ പോർമുഖത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ കണക്ക് കൂട്ടാം എത്രത്തോളം ഗാർഹിക, ശാരീരിക, ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇവർ ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്ന്. അവിവാഹിതരായ അമ്മമാർ, അൺവെഡഡ് മദേഴ്സ് എന്ന അവാന്തര വർഗം ആദിവാസികളിൽ മാത്രമാണുള്ളത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ രിക്തത്വവും നിരാകരണവും പിതൃത്വത്തിൻ്റെ വിടവും കർത്തൃത്വത്തിൻ്റെ കൈയൊഴിയലും ഇത്തരം അമ്മമാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സംഭ്രാത്മകമായ അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണ്. സ്ത്രീപക്ഷവാദികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇന്ന് വായന ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറായി നമ്മൾ വായിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ തുടർന്നും വാരികകളും ദിനപത്രങ്ങളും വായിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു. May God bless you all. Thank you very much.